नाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनः दुष्टनां याति प्रकृति विकृतायते. Namaste to one and all present here. I, Mahati of class 10th A, feel excited to present today's program. Today, we are assembled here to celebrate World Environment Day to honor our planet and recognize the importance of preserving it for future generations. Let us use this day as a reminder that small actions can make a big impact. It is up to each and every one of us to take responsibility for our actions and work towards a sustainable future. So let's celebrate this day with enthusiasm, commitment, and take concrete steps to protect our planet. To mark this event, activities like pot painting and poster making were organized for class 10th students of our Vidyalaya, and they have all participated with great zeal and enthusiasm. Without further ado, let us begin the celebration and give an auspicious start to the program. I invite our friends to invoke the blessings of the Almighty with a prayer. Devi Pure Sharade Varade Devi Pure Sharade Varade Sangeeta Sahitya Kala Pramode Sangeeta Sahitya Kala Pramode Devi Pure Sharade Varade Devi Pure Sharade Vidya Devate Vidya Pradate Vidya Pradate Vidya Mate Modite Vidya Mate Modite Devi Pure Sharade Varade Devi Pure Sharade. Thank you. The lamp is a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. Let us light this lamp to dispel the darkness of ignorance and usher in the light of knowledge. I appeal to the dignitaries on the dais to kindle the lamp. दीपज्योतिर्परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते. Namaste one and all. American novelist Henry Miller once quoted, "The world is not to be put in order. The world is in order. It is for us to put ourselves in unison with this order." World Environment Day, led by the United Nations Environment Programme (UNEP), enables a platform to promote environmental awareness on a global scale. Since its creation in 1973, World Environment Day has served as a forum for bringing environmental issues to the public's attention, including population growth, global warming, sustainable development, marine pollution, and wildlife crime. It is a global platform for public outreach with participation from over 143 countries annually. It has a different theme each year that focuses on certain environmental problems. Every community in the globe is affected by the problem of plastic pollution. Worldwide, more than 400 million tons of plastic are produced each year, half of which are projected for single-use applications. Less than 10% of that is recycled. 19 to 23 million tons are estimated to make their way into water bodies. The Mariana Trench, deepest part of the ocean, and the world's tallest mountain, the Mount Everest, have something in common. Despite being some of the most inaccessible places on the globe, they both have tiny chunks of plastic from far-off human activities. Therefore, minimizing the use of plastic is a crucial step in protecting our ecosystem.
This 50th celebration of the environment, World Environment Day 2023, led by the United Nations and being hosted by Côte d'Ivoire and sponsored by the Netherlands, focuses on solutions to plastic pollution under the hashtag Beat Plastic Pollution. It serves as a reminder that people's action on plastic pollution matters. As a result of this move, businesses and governments are adopting measures to combat plastic pollution. And on this World Environment Day, we all need to look forward to doing this because celebrations of this day include a pledge to protect the environment and the planet. So, let us all pledge to reduce rather refuse the use of single-use plastic and save our Mother Earth. Let us be a part of solution and not the problem. If you're fantastic, then do something drastic to cut the plastic. Thank you. Thank you for the informative speech, Medha. Nature is not a place to visit, it is home. I invite the cadets of our NCC music group to celebrate the gifts of nature with a song. For the beautiful song. Dancers of our Vidyalaya dance group to present a dance performance on the theme nature. मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। Astounding performance. I would like to call upon the students of our Vidyalaya ensemble to entertain us with a song. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ
students of class 10th have come up with a unique concept on this occasion. So I request Meghna of class 10th B to take the lead and present the program. Over to you, Meghna. Say cricket matches are fixed. This is because he owns a team in the IPL. An absolute cricket fanatic and once the leading CA in the industry, we have with us Mr. Akash Sharma. Your view of the sharks now. To invest money in companies today, on the subject of Environment Day, we have 3 exciting business ideas that are making waves in sustainability. Now, the question arises, will these businesses make a splash with our sharks? First up, we have a company called OpenSea, an initiative started by siblings Ramesh, Rashmi and Rajesh, which tackles the problem of water pollution by producing biodegradable fishing nets. This company really makes an effort to save their aquatic life. Are you wondering what this number is? It's the number of marine animals that are killed every year by getting caught up in abandoned fishing nets that are discarded by fishermen in the oceans. Namaste Sharks. I'm Rajesh Mudipu from Mudipu. I'm Ramesh Mudipu from Udupi. And I'm Rashmi Mudipu from Mudipu. We are the co-founders of OpenSea. Sharks, we are here today seeking 50 lakhs for 10% equity in our company. We all know that fishing is a big industry in India. But the traditional nylon nets that are used for this purpose are not the most eco-friendly, in the sense that they get lost at sea all the time and are scarily called ghost nets. These ghost nets, even though they're not in use, still catch fish all the time, and thousands of fish are killed in this way. The fish kingdom has taken more losses than RCB has in the IPL. That's why we came up with OpenSea, a revolutionary solution that uses microalgae to create fishing nets that are 100% biodegradable and eco-friendly. Our nets are strong, durable and easy to use. The reason we used microalgae to make our fishing nets is so that our nets would degrade after some time to form smaller particles which could easily be digested by the marine life. This would also help us reduce this huge number, showing us how many fishes are killed every year by getting trapped in discarded nylon nets. So, we teamed up with the College of Fisheries Mangaluru as well as the Energy Resources Institute, Chennai, to help us manufacture our products with their guidance and expertise. Our vision is to make fishing a more sustainable industry. We have tested our nets with fishermen in Malpe, Panambur, Kochi and Alappuzha, and they've all been very satisfied with the product quality and durability, along with the fact that our nets are biodegradable. The fact that our nets are priced at 20% lesser than the market average has been a huge pulling factor. Sharks, with your investment and mentorship, we can scale our production capacity, improve our distribution network, and bring this huge number down to around 0. So Sharks, which one of you is ready to join us on this journey? Welcome to Shark Tank Sharada, guys. Thank you. I noticed you guys mentioned one of my teams in your pitch. Sir, you on RCB? Yes. Jai RCB, sir. So how exactly do you make your products? Okay, so basically we take microalgae mass, produce them in our hydroponic labs, and then draw out the fibers to make strong nets. राजेश, रश्मि और रमेश, आपका नाम सुन के तो मुझे एकदम आरआरआर का याद आया यार. आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ नेट्स बनाओगे तो आपको उतना पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स तो हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपका एक ही प्रोडक्ट का पोटेंशियल है इतना ज़्यादा? Sir, I already mentioned that fishing is a big industry in India. There are over 4.3 million fishermen in India, and fishing contributes to about 7.28% of the agricultural GDP. So saying there is no market potential for fishing is not exactly a sensible statement. भाई साहब, इंडस्ट्री के बारे में मुझे भी मालूम है, ठीक है? मैंने आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली पूछा. अगले बार से yes or no काफ़ी है स्टोरी सुनाने की. Sure, sir. ಡೀಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನೀವು 3 ಜನ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? Okay, so that is my Anna Ramesh, this is my Tamma Rajesh, and our father is a fisherman based in Mudipu.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು? Okay, so let me tell you a story. When I graduated from the College of Fisheries, Mangalore, Ramesh was a research intern in Chennai and Rajesh was still in college. When I went to meet my father in Mudipu, he was almost in tears. He was crying, like he had tears of happiness as well as something else which I didn't understand at that moment. He was happy that he could educate all 3 children of his with just the money coming from fishing. But he knew that in his whole career of fishing, he had unintentionally killed so many fish by discarding his nylon nets in the ocean. He was crying tears of guilt, and we wanted to fix that. That's why we came up with OpenSea, a brand that's trying to make a difference in the marine tech industry. Great story, but now all this environment stuff is great, but we as sharks are here to make money. So, what are your sales? Sure, Ravi. We launched our product 6 months ago, and since then we've sold about 20,000 meters in nets and generated a revenue of about 25 lakhs. And what about your profits? We have a gross margin of 30% or 60% and a net of 30%. And what are your projections for the next year? We aim to sell over 4 lakh meters in nets and generate a revenue of about 5 crores. एक मिनट आपने 4 लाख बोला अभी, हाँ. 6 महीने में आपने 25 लाख बेचा, अगले 1 साल में आप 5 करोड़ बेच सकते हो? Yes. क्या प्रूफ है आपके पास ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए? Well, with a good shark, it's possible. देखो, शार्क आपको सिर्फ मदद करने वाले हैं, काम आपको ही करना है, और ऐसा अनरियलिस्टिक नहीं रख सकते हो आप. क्या है ये गोल्स? तो वे ब्रो कैन नॉट डू दैट. व्हाटएवर, ठीक है, छोड़ते हैं उसको. आपने 50 लाख मांगा ना हमसे, क्या करने वाले हैं उसका? With the 50 lakhs investment that we get, we plan on scaling up our production capacity by hiring new staff and investing in newer machinery. We also plan on expanding our distribution network, cooperating with various NGOs, and we plan on spending a huge proportion of that money on advertising. And how much do you spend on advertising? We plan on spending around 15 to 20 lakhs on advertising, outsource it on various media outlets, playing commercials. Maybe we'll even get Aman Gupta to talk about it in a commercial. Okay, so now, have you patented this? Do you have any competition? This seems like a good plan. As of right now, we don't have much competition because mainly this is a very tedious process to master. But once you've mastered, it's a pretty good boat to sail on. And also, yes, we have patented the process of making the nets. Okay, so how is the equity distributed? Who started this? Equity is distributed 30.2%, 30.2% and 30.3%, 9.3% with partners. Why do you have 0.1% extra? Well, I'm the oldest, and also they have the patent rights for making our nets. Look, you have a great product, but this is out of my area of expertise, so I'm out. Thank you, ma'am. देखो, शॉर्ट टर्म में ना आपका प्रोडक्ट चलेगा, वो तो है. लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी आपके प्रोडक्ट में. एक तो आपके फैक्ट्स नहीं, आपके पास कुछ भी स्टेटमेंट्स को बैक करने के लिए. दूसरा, आपका नंबर्स पूरा गलत है. और तीसरा, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है. ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बिजनेस में कोई भी फील्ड क्यों ना हो, कंपटीशन अंत में आने ही वाला है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जब कभी भी टाइम पे कोई कंपटीशन आएगा, डू यू हैव द एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्रूव? क्या आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में? कैन यू इम्प्रूव? Sir, we're new to this industry and we have something groundbreaking. अब वापस मुझे इतना बड़ा जलेबी घुमा के मुझे स्टोरी खिला रहे हो जो मुझे नहीं सुनना है, इसलिए मैं आउट. हाँ, एविडेंटली आई एम आउट. Don't let him demotivate you. See, as you said, there's a lot of potential. I think this will become a huge product because fishing, everyone fishes, right? I mean, the fishermen fish. So, currently, I will give you an offer, but the thing is you're at a young stage and your sales are a bit disappointing. Even your projections are a bit ambitionful, but since I have to put in a lot of effort, I'll give you the 50 lakhs, but I need a third of the company. Could you go, any other offers? See, I have to agree with Akash over here. Your business will work in short term, but I don't think it will survive till long term also. And your valuation, 25 lakhs you have done business and you are valuing your company 5 crore. See, those are the downs in your company. So, my offer for you would be 50 lakhs for 25%, and I feel you should not dilute a lot of your shares. 1/3 of your company is not fair.
Fine, I'll match it. Abhi, 50 could you lakhs, go 20. lower? No, as I told, lots of effort. See, I will go 20%. Last 50 lakhs, 20%. I'm still at 25. Can we have a moment to discuss? Yes. Sure. Abhi, could you go lower? You guys have come here for Abhi. You have come here only for one shark. No other sharks have respect over Maybe. here. See, you guys are doing this only for Abhi. I think I have to get Got out of this deal. You have come here for Abhi, take him and go. So, 50 lakhs, 25%. That's my deal. Okay, we'll take that deal, sir. Okay, thank you. So the siblings Ramesh, Rashmi and Rajesh have secured the deal. Next, we have delusionizing composting with their stackable composters. These innovative containers make it easy for individuals and businesses to reduce waste, reducing landfill waste and producing nutrient-rich soil for gardens and farms. Daily Dump's glossy and functional design makes composting more accessible and efficient than ever before. ಅಯ್ಯೋ ನೀವಿದೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು? ಈ ಕಸವನ್ನು ಈ ಕಸದ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯೇ ಇದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಕಸ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 60% ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಪಡುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು 3 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರವರ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೇಗೋ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಸದವರು ಈ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಾಮಂಜೂರಲ್ಲಿ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಸೈಟ್ನಿಂದ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ 7 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದನೇ ಆಗಿರುವುದು. ಆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಸದಿಂದನೇ ಆಗಿರುವುದು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವೇ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಓ ಹೌದಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಯಿತು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾಕ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧೃತಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಶ್. ಮತ್ತು ನಾನು ತನ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಡಿಕೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಡೈಲಿ ಡಂಪ್. ನಮಗೆ 5% ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ 10 lakhs ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶಾಕ್ಸ್, ಯಾರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಮಸ್ತೆ, ಶಾರದಾ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬಹು ಸುಲಭ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಕೊಪೀಟನ್ನು ಹರಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಇನೊಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೊಕೊಪೀಟನ್ನೇ ಹರಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ 12 ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. 40 ಅಥವಾ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಥ ಗೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು? ಮೊದಲಿಗೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು? ಆಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಗಾರ್ಬೇಜಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಕಸಗಳುಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ವೆರಿ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅಂತ. And then what about the people living in flats? They hardly have space for their garden
and they don't need so much of compost. Is it not a waste for them? ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪೋಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆವೇ ಇಲ್ಲ. I'm confused now. Do you sell compost or the composter? ಓಕೆ ವಿ ಸೆಲ್ ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೋಕೋಪೀಟನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಸಿಗಲು ಬಹು ಕಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು 5% ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು 90% ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. You would know that business does not always work on social service. Sales is also a very important aspect. So can you guys tell me your sales from the start of your company? ನಾವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಜಾನ್ವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೀಗಿದೆ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ. How much does one composter cost you to make and how much do you sell it for? ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೊಂದು 1000 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 2500 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. See, now your business, I am not completely satisfied with your pitch. And see, your business is now just the composting system. Later some tech person like Ravi even might come and bring an efficient way of doing this. So I will be out of this pitch. See, I got to agree with Akash here. The thing is, your business currently it's growing, but I think after some point your growth will stagnate. So I don't see any long-term profit for me here. I do hope I'm wrong, but for those reasons I'm out. देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ठीक है? आपका गोल है अवेयरनेस बनाना ना, उसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी है, हमारी ज़रूरत नहीं है आपको. अगर आप अवेयरनेस बनाना है बोल के बिज़नेस खोलोगे ना, आपका बिज़नेस डूब जाएगा. और अभी डूबा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमको कोई कुछ मालूम नहीं है और कुछ गारंटी नहीं है. दूसरा है कि आपका गोल्स में आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो और अपने थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा क्लैरिटी लाओ, ताकि आपका पिच देखो अभी आपने आज जैसा किया उससे बेहतर हो जाए, ठीक है? और अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में देख सकते हैं आपने कुछ किया. तो अभी मैं आउट हूँ, लेकिन ऑल द बेस्ट. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ 10 lakhs ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ 10% ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಡೀಲ್. ಓಕೆ. As Daily Dump has fixed the deal with our sharks, we need to see that we too make our Mangalore Swachh Mangaluru by using their composters. Finally, we have a company called Rebottled that's taking discarded plastic bottles from the ocean and turning them into fashionable clothing. Rebottled is not only addressing the issue of ocean pollution, but also creating stylish and sustainable clothing that consumers can feel good about wearing. हे बॉस, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक पानी की बोतल ही तो फेंक रहा था. लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों फेंक रहे हो? यहाँ पर कोई दूसरी जगह नहीं थी, वैसे भी एक ही तो फेंकी है. यदि भारत का हर बंदा इसकी तरह सोचेगा तो जो भारत में प्रतिदिन 25,000 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक बन रहे हैं, उसमें से एक बड़ी प्रतिशत प्लास्टिक नदी, नाले, कूड़े जैसे स्थानों पर पाई जाती है, और यही बड़ी प्रतिशत प्लास्टिक की बोतलों के रूप में पाई जाती है. और इसी समस्या को हल करने के लिए हमने हमारी कंपनी रीबॉटल को शुरू किया है. ये कंपनी इसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके इनसे फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनाएगी जो हमारे डेली यूज़ में काम आ सकते हैं. नमस्ते शार्क, मैं कैलाश और मैं घुमान, हम दोनों को फाउंडर्स हैं रीबॉटल के. चलिए शार्क, क्या आप भारत को स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद करेंगे? हमारी मांग है 5% इक्विटी पे 1 करोड़. तो पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक शारदा. धन्यवाद सर. आपका पिच सुन के तो मुझे थोड़ा मज़ा आया, तो कनेक्ट हो रहा था मुझसे. तो पहले आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो सर, हम लोग बचपन से एक ही गांव में रहे, हमने अपनी विद्यालय और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही पूरी की है. हम लोग एक अच्छे मित्र और भाई जैसे हैं. अच्छा, ठीक है. और आप दोनों एकदम यंग जवान जैसे लग रहे हो. हाँ, तो आप लोग ने क्यों सोचा कि बॉटल से कपड़े बनाना एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा कॉज?
सर हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी, हम अपने गांव जा रहे थे, तभी हमने सोचा कि हमारी बचपन वाली नदी की एक झलक देके। जब हम अपने बचपन वाली नदी पे पहुंचे तब हमने देखा कि वो नदी पूरी तरीके से कूड़े से भरी हुई थी। तब हमने सोचा कि इन प्लास्टिक का हम क्यों ना कुछ करें। और यही विचार लेके हम पहुंचे अपने घर। बहुत दिनों के विचार सोचने के बाद मैंने मेरे मामा को फ़ोन किया जो एक कपड़े की इंडस्ट्री में काम करते हैं, और मैंने मेरे चाचा को फ़ोन किया जो इंडियन ऑयल में काम करते हैं। और इसी से शुरू हुई हमारी कंपनी रीबॉटल। एक मिनट, आपने इंडियन ऑयल और इंडियन ऑयल का नाम लिया ना? जी सर। वो आप में आपके इन्वेस्टर है क्या? जी। तो आपका इक्विटी कैसे स्प्लिट हुआ है? सर हमारा इक्विटी हम दोनों का है 45-45। अच्छा। और 5% जाता है इंडियन ऑयल को और 5% एंटनी वेस्ट को। वो क्या करते हैं आपके लिए? सर वो लोग हमको बॉटल अप प्रोवाइड करते हैं। जो फ्री के लिए? हाँ सर। अच्छा, वाह। See, you told you're a fashion brand, right? So what do you sell? Only t-shirts or something else? वी सेल, हम ग्लास टी शर्ट्स शर्ट्स बनाते हैं सर। And how is your product quality compared to already existing fashion brands, Levi's, Westside? सर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, वो मतलब बहुत सारे क्वालिटी प्रोसेसिंग से पास हो चुका है। और हम लोग वैसे देखो, आप खुद हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। आपके पास है सैंपल्स? हाँ सर, हमारा प्रोडक्ट आप सैंपल ट्राई कर सकते हो। सनग्लासेस का? हाँ सर। अच्छा, एक मिनट में ये लीजिए सर, ट्राई कीजिए। क्या बात है, इसका क्वालिटी तो उतना बुरा नहीं है रे। मैं पूरे शो के लिए इसको पहन रहा हूँ। ये लुक स्टाइल। हाँ सर, आप पहन सकते हो। So, what are your guys' sales from the start of your company? सर हमने हमारी कंपनी 2020-21 में चालू की थी। पहले साल में हमारी सेल्स थी 58 लाख, दूसरे साल में 70 लाख और तीसरे साल में 1 करोड़ 20 लाख। और सर इस साल की सेल हमारी एस्टिमेट होने वाली है 6 करोड़। और उसमें से प्रॉफिट क्या है तुम्हारा? सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है 66.6% का। उसमें से सारा एक्सपेंस माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट रह जाता है 15% का। Awesome sales. Why would a customer who buys your product again buy your product? How does the customer recall strategy work? सर देखो, जैसे कि आप, हमारे पास एक स्कीम है। आप अभी एक दुकान पे जाओगे, उससे कपड़े खरीदोगे, आप उसे पहनोगे, यूज़ करोगे, उसके मतलब आप जब बोर हो जाओगे आप घर की सफाई में यूज़ कर दोगे, उसके बाद आपको फेंकना तो पड़ेगा। हम लोगों ने ऐसी स्कीम निकाली है जैसे कि आप अभी वो कपड़े फेंकने से बदले हमारी दुकान पे आए और हम लोग आपको प्रति केजी के 5 रुपये देंगे। इससे मतलब कस्टमर हमारी दुकान पे आएंगे और वो मतलब नए कपड़े देख के वो भी लेके जाएंगे। इससे हमको सेल और बढ़ेगी। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, आई हैव टू से। हाँ सर। तो देखो, प्लास्टिक जो है ना वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन 20-25 साल में पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में कभी तो ये एवरी प्लास्टिक में बी यूज्ड अप। तो आपने कुछ सोचा है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे जब प्लास्टिक खत्म हो जाएगा? हाँ सर, हमारी तैयारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की खोज अभी से जारी है, ताकि हम लोग जब प्लास्टिक बंद हो जाए हम लोगों को कंपनी में कोई लॉस ना हो, मतलब कंपनी का काम चलता रहे। वाह, नाइस नाइस। You told some process you have to draw the fibers. Have you patented that? हाँ सर, हमारा प्रोसेस पूरा तरह का पेटेंट है। तो आपको ये इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन नहीं है? सर फिलहाल तो कंपटीशन नहीं है, अगर कंपटीशन आ भी जाए तो हम लोग उसे बीट कर सकते हैं। गुड एटीट्यूड, आई लाइक दैट। बट लेकिन ये सुनो, ये इंडस्ट्री में भली ना हो, इंडिया में ना वेदर तो पहले बहुत गर्मी होती है इधर, और तो और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन। तो द एंटायरिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री नो दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंजर टू यू। तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ सर देखो, बोतलों में पीईटी नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होता है। हाँ। हम उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके मतलब 50% कॉटन के लिए बेचते हैं और 50% खाली पॉलिस्टर के लिए बेचते हैं। इसलिए हम लोगों ने मतलब कॉटन के इंडिया के साथ ही चल रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी टाई अप कर दिया है कॉटन के साथ। हाँ सर। ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಅಮೌಂಟ್. See, everything about your pitch was perfect. You were awesome, your sales are awesome, your strategy is awesome. So, I will give you a deal. What was your ask? 1 crore for 5% equity. Okay, I'll give you the 1 crore, but I need 10%. देखो, मैं और आकाश दोनों आपको सेम ऑफर देंगे, 1 करोड़ 10%, लेकिन इधर आपको 2 शार्क्स आने हैं। I'll come down to 8. 1 crore 8%. देखो, आपको अभी क्या चाहिए? ब्रांड बिल्डिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। इसके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। आपको टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत? आपने पेटेंट कर लिया है, फिलहाल कंपटीशन नहीं है, और आपने रिसर्च भी जारी कर दिया है, तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। Even I bring आपको मार्केटिंग value. चाहिए,
ब्रांड बिल्डिंग चाहिए. ये आकाश दिख रहा है ना आपको, उसको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऐसे ही नहीं बुलाते हैं. यंगेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं बोलते मुझे. ठीक है, वो है. और मेरे पास इतने सारे इन्वेस्टर्स में लेके आऊँगा ना, आपका कंपनी एक तो झलक में बन जाएगा टॉप. तो अगर आपको इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बनना है ना, आपको मालूम है आपको किसके साथ डील करना है. हम ठीक है, हम इसने 8% दिया ना, हम भी 8% तक आएंगे. I'll come down to your original ask. 1 crore 5%. See, even I bring value. देखो रुको, इसकी बात मत सुनो. Whatever he told, even I get that. आपको वैल्यू चाहिए कि वैल्यूएशन चाहिए, ये आप ही देख लो. 1-2% के लिए अभी बिकर के क्या कर रहे हो आप? See, I'm giving you the deal you asked for. देखो वापस I'm not being like याद रखना वैल्यूएशन याद रखना है. हाँ सर, क्या हम लोग 1 मिनट डिस्कस कर सकते हैं? सर देखो, हमको आप आकाश सर और आशीष सर, हम दोनों को आपका डील अच्छा लगा, लेकिन क्या आप थोड़ा परसेंटेज में कम कर सकते हो? क्यों आपने ही बोला हमारी फ्यूचर की कंपनी की बात है. ठीक है, हम 1 करोड़ 7% तक आ सकते हैं. ठीक है सर, हमको आपकी डील मंजूर है, चलेगा. Indeed, it is a great idea. Hopefully, in the near future, the wastage of plastic can be reduced and non-biodegradable waste can be utilized in a more profitable manner. Plastic is a chemical that's really harmful for us. These are endocrine disruptors which can cause an imbalance in hormones, reproductive issues, and even cancer. All these could seriously disorganize our lives. As human beings, we need to make efforts to not use plastic regularly and henceforth never make plastic rule our precious lives and the beautiful environment. Environment plays an important role in healthy living and the existence of life on planet Earth. Earth is a home for different living species and we all are dependent on Mother Nature for food, air, water and other essential needs. Therefore, it is important to save and protect our environment so that we don't become the criminals for our future generations. Let's make Earth a better place to live. Thank you. ಬಯಲುಗಳೆ ಕಣಿವೆ ಕಡಲುಗಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲುಗಳೆ ಕಣಿವೆ ಕಡಲುಗಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಬೇಡಧಾವಂತ ಉಳಿಸಿ ಜೀವಂತ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ. ಬೇಡಧಾವಂತ ಉಳಿಸಿ ಜೀವಂತ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ. ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀಡುವ ತುಂಬು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತಾಪದ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀಡುವ ತುಂಬು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತಾಪದ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಬೀಸಿ ಬರುವ ತಂಗಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯ ಘಾಟು. ಬೀಸಿ ಬರುವ ತಂಗಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯ ಘಾಟು. ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರೇಟು. ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರೇಟು. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರೇಟು. ಓ ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲುಗಳೆ ಕಣಿವೆ ಕಡಲುಗಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಬೇಡಧಾವಂತ ಉಳಿಸಿ ಜೀವಂತ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ. ಜಲದ ಕರುಣೆಯ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ತಿವಿತ. ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ಗಣಿಗಳ ರೈತ. ಜಲದ ಕರುಣೆಯ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ತಿವಿತ. ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ಗಣಿಗಳ ರೈತ. ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ನೆಲದವ್ವನೊಡಲಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷ. ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ನೆಲದವ್ವನೊಡಲಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷ. ವಿಷವ ನುಂಗುವ ಮಂದಿರತ್ತ ವಿಷ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹರ್ಷ. ವಿಷವ ನುಂಗುವ ಮಂದಿರತ್ತ ವಿಷ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹರ್ಷ. ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹರ್ಷ. ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲುಗಳೆ ಕಣಿವೆ ಕಡಲುಗಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಬೇಡಧಾವಂತ ಉಳಿಸಿ ಜೀವ
ಜೀವಂತ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ ಬೇಡಧಾವಂತ ಉಳಿಸಿ ಜೀವಂತ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Tanushri. That was really enchanting. As we are moving on towards the end of the program, it is my duty to thank our director and trustee of Tulunadu Education Trust, Sri Samir Puranik sir, for his inestimable support and motivation. Thank you, sir. My wholehearted gratitude to our principals, vice principals and teachers for their unrelenting support and guidance and for always striving hard to mold us into better individuals. Thank you, ma'ams and sirs. Lastly, I would like to thank my fellow Sharadites for being a wonderful audience. I request Director and Trustee of Tulunadu Education Trust, Sri Samir Puranik sir, to speak a few words on this occasion. Namaste and good morning to everybody. Today is World Environment Day, and we have seen a great performance by our own students over here. They have showcased a lot of elements where we can save our environment. Now, what I want to say is that let this not be just an entertainment program. You know, they have taken a good, nice 45 minutes, 1 hour, and they showcased us what are the things that is happening to our environment. And you can see in our daily life what is happening. It is so hot, it is so humid, and there is absolutely no rains, right? And this is all the cause of what we have done to the environment. Of course, the development is required. Of course, there is the future that is coming up. There are a lot of things that we need to change, the smart city projects and everything that is there. But there is also a moral responsibility that we all need to have. We need to save the environment. The small bit, like our MC, the student just highlighted, the small bits that we need to do. You know, I remember this one thing, what Mrs. Sudha Murthy, the Infosys chairperson, had actually said once. You know, the milk packet that we have in our house, the Nandini milk packet that we have in our house, you know, she had actually highlighted when you cut the milk packet, generally what we used to do is that we cut that entire piece, and that one small piece which is left out of the packet, that would take centuries to get, you know, into our soil, because it is plastic, it will never get degraded, right? So what she said is that rather than making it into two pieces, just cut a small, make a small insertion, make a small cut so that it still remains in that entire plastic and it doesn't get, separated by that. And when this plastic goes into recycling, that one small act of ours will save the environment in a long, long future for us. So let's all look into these small elements. You see a plastic bottle which is there in your apartment, near your house, on the playground that you are playing around with. Pick up that particular bottle and put it in a recycle, dustbins there. These small things will actually help. Few people, seeing you doing that particular work will always get encouraged. They will see this small boy, this small girl, if that person has got that common sense of, taking care of my environment, me being a grown up, I would also like to do that thing. And he will also look into, what you have done, and that chain reaction will continue. So all I'd like to say is to all the performers over here, it's been a great, enlightening show. Let this not be just a mere entertainment. Let's actually take few learnings from this particular show and keep our environment safe. Thank you, one and all. Thank you for sharing your insights with us, sir. We are truly honored to hear from you. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. So let us take a vow to protect Mother Nature. Let us do our small bit to make the world a cleaner and healthier place. So let us take a pledge today, because every small effort counts. Thank you. Jai Hind.